Okay, Bismillahirrahmanirrahim. If you remember, in previous class we talked about preposition of time. Chira time da para munga prepositions kam istemalo in, on, at वगैरह. And kam zai ke ba munga in istemalo, kam zai ba on istemalo, kam zai ba at ya for ya since da alfaz munga parun discuss kadu. Today we are going to talk about some of the prepositions of place. Chira place da para mata uste viru chira preposition kar da de chira ba the noun ya the pronoun relation जोड़ई द बाकी सेंटेंस रहा अगर रिलेशन पर सब बेस पांदी विद द टाइम पर बेस पर द प्लेस पर बेस पर द टूल्स या द मींस पर बेस पांदी बवी सो यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट टाइम एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लेस चे द प्लेस त पारा कम कम प्रीपोजिशंस इस्तेमाल और कम कम जगह बा इन इस्तेमाल की ऑन या एट वगैरह सो फर्स्ट वी हैव इन बमुंगा चरता इस्तेमाल कल जो हम जमू सरा अ रूम लाइक फॉर एग्जांपल somebody is taking a class in a room या somebody is talking in a room. So in a room, in a building, no, the building left color rashi we use in. Okay. Similarly, a box, a garden, town, city, etc. Dal fast chikam di de sarabamunga se istemalu in. Country, line, row, queue, street, etc. Similarly, a picture. Like for example, there is a picture of the flane pade picture ke study. Like Ali is in the picture. सही ना अलीम पर ये पिक्चर के दी वगैरह सो इन अ पिक्चर इन अ फोटोग्राफ in the sky like for example you can see stars in the sky सही ना आसमान मान स्तूरी तासु लिदेशे in the world in a book in a newspaper like for example where did you read this topic I read it in a book सही ना in a book in newspaper की read को etc in bed in Pakistan like कल हम the country name राशि normally न लागे सरब मुंगा in इस्तेमालू in car in taxi etc कुता सुगुरे दा टोल अल्फाज मुंता द प्लेस पबारक इंफॉर्मेशन राखी जगह मुंता खई द उसीज लोकेशन मुंता शो कई ओएगे लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू तासो रफलानी टॉपिक कम जगह के कतले दे नो इन अ बुक पयो बुक किम कतले दे द बुक से दा मुंता यो किस्म यो प्लेस शो कई दल तकी ओएगे रूम बिल्डिंग वगैरह द टोल सिटी गार्डन सिटी टाउन कंट्री द टोल जमु सर द प्लेस सर रिलेटेड चीजों ने दी क्लियर तो चिकल हम द अल्फाज राशि नॉर्मली द दूसरा बमुंगा इन इस्तेमालू क्लियर देन एट पचरते इस्तेमालू द बस स्टॉप कल हम राशि फॉर एग्जांपल आई एम वेटिंग फॉर बस एट द बस स्टॉप जरा बस स्टॉप द पार बस स्टॉप पान इंतजार को एट द बस स्टॉप होइगे दगाशान एट द डोर somebody is knocking at the door सो चेन वर्ड भाई या सो somebody is waiting at the door पर डोर माने बाहर से इंतजार कई होइगे नो एट द डोर मुंगा अक्सर ऑन इस्तेमालू ऑन न राजी हां मुंगी ऑन द डोर ना एट द डोर होइगे ऑन द डोर देखो आगे अलग बदल दे हां आगम आई विल एक्सप्लेन इट व्हेन आई टॉक अबाउट ऑन हां द विंडो एट द विंडो द टॉप ऑफ द पेज लाइक फॉर एग्जांपल द पेज पर टॉप पाने से सीधली कली शेवी वी से एट द टॉप ऑफ द पेज एट द बॉटम ऑफ द पेज बॉटम मांदली कले शवी पर टॉप मांदली कले शवी आगे पार मुंगा एट इस्तेमालू हां सो एट द बॉटम या एट द टॉप ऑफ द पेज एट ट्रैफिक लाइट दल तो शुका दे ट्रैफिक लाइट सिस्टम दे व्हेन यू गो टू सिटीज अल तक जमुसरा ट्रैफिक सिग्नल्स भी फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टैंडिंग यू आर वेटिंग फॉर समबडी सो यू कैन से दैट आई एम वेटिंग फॉर यू एट द ट्रैफिक लाइट सही ना नो ट्रैफिक लाइट सर हम एट इस्तेमाल की एट द चर्च यू नो चर्च कम चिर क्रिश्चियन से कम इबादत खाना था वी कॉल इट चर्च नो एट द चर्च एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द क्लास एटसेट्रा नो एट द एंड एट रिसेप्शन मुझे और इस्तकबालिया वायु लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन यू एंटर योर स्कूल देयर इज द मेन ऑफिस दैट इज समहाउ द रिसेप्शन ऑफ द स्कूल शाल तक सोक राजी मेल मराजी नो आगा पहले तवर्षी रिसेप्शन मांदे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह की एंड देन कम कार भी या डिस्कस कबूल भी या तपोस कबूल भी आगाल ताकत इन्फॉर्मेशन मिलेगी सही ना देन एट द फ्रंट एट द बैक लाइक फॉर एग्जांपल दीस स्टूडेंट्स दे आर सिटिंग एट द फ्रंट रो सही ना या एट द फ्रंट ऑफ द क्लास एंड दे आर सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास सही ना एट द फ्रंट या एट द बैक सिमिलरली एट होम एट वर्क एट स्कूल एट यूनिवर्सिटी एट कॉलेज at a party at a conference for example where did you see Ali Ali sir charta milawshi I met him at a party payo party ke sir milawshum at a party sahi hai dashan at college at school at conference at a meeting at football match us football match the tasu cricket match volleyball match hockey match no das like generalize ke sahi na तो हमारा ये लफ्ज लिखा ना at a football match no football पर तासु cricket match हमारा वास्ते शे hockey match हमारा वास्ते शे बल्स sport ते दारी game मैच हम वास्तले सही है नो एट अ फुटबॉल मैच एट क्रिकेट मैच होइगे
Then at a concert, your concert the music concert वगैरह भी आगे के, at station, at airport, etc. And then at Ali's house, मुंगी द फलानी पकोर के, सही ना? At Ali's house. Where are you going to have the party? कहाँ पे आपने पार्टी मनानी है? At Ali's home. At Ali's house, the Ali पकोर के. ठीक? So in these situations we are supposed to use in for these situations and at for them. Clear? Yes, sir. Any question? No, sir. You may write it, shabash. Okay, next we have on. On chile da hum the place ta par istimalu. No, where to use on? Ceiling. Kale chim the ceiling khabar ko the chat etc. Like for example, this light is on the ceiling. Pa ceiling bande lege dal diya. For example, there is a fly on the ceiling. Yo fly yo much te pa ceiling naste वगैरह. No, on the ceiling, on the wall. Us da diwal le pade bane chart lage dal. For example, I can see there are many charts on the wall, on the front wall, on the back wall. Shata wall bande pa front wall bande charts lage dal. So there are many charts on the wall, on the wall. सही ना? या in या at पने इस्तेमाल हो on the wall. Then on the door. वक्ती माता उससे भी at the door and on the door. Now remember, at the door means that somebody is standing in front of the door and knocking at the door, etc. यो कस तेरे दरवाजे मखे ता वलाड़ दे उतासो ते इंतजार की etc. या दरवाजा टक हुई. So we call it at the door. But if there is a chart on the door, but the door the पास ऐसे chart लगे दले दे. या से sticker लगे दले दे. No, I'd say there is a chart on the door. या there is a sticker on the door. ठीक है? दाशान वक्त में भी at the window. At the window means window सर शात सोक वलाड़ दे या सोक इंतजार कर या सोक आवाज़ की वगैरह. नो आगे द पार by at इस्तेमाल हो. But if something is there on the window means पर window द पास assesses लगाओ मतलब लगे दले दे से sticker दे या chart या whatever. तो मुंगो भी on या assesses पिनास दे मचनास दे मचैनास दे मुंगो भी छे there is a fly on the window. ठीक है? उस मामूली डिफरेंस राजी हाँ पर इस्तेमाल की कि सपोज बाहर सो कोलाड़ दे पर विंडो या पर दरवाजे में खत इंतजार की नमून बिया एट इस्तेमाल हो एग्जैक्ट पर दरवाजे द पास या पर विंडो द पास सिसीज नास्ट या सिसीज लगे दले दे सो वी कॉल इट ऑन द डोर. मामूली डिफरेंस राजी हाँ. सिमिलरली ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर मतलब दारी पर छत पांदे, ऑन अ पेज वक्त मंगो भी एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द बॉटम ऑफ द पेज अद एट राजी. तो सपोज दल की पर पेज बाने से सिजली कले शवे दे या तास्तु में फलाने सबक पकम पेज बाने दे इट्स ऑन पेज 70, इट्स ऑन पेज 60 अलग फलाने लेसन चले पर पेज 70 बाने दे. नो ऑन पेज 70 होएगे या बा एट नहीं इस्तेमाल हो. सिमिलरली ऑन वंस फेस पर फेस बांधे से पर नोज बांध दी, पर सर बांध दी, बॉडी पार्ट्स से कम दी उनके लगा पर तंदीरी से सीजना से पर पोजरे से मचना से वगैरह. सो या सब पिंपल वगैरह दे. एनी हाउ ऑन द ग्राउंड. On the ground means कम चे फर्श वाला ग्राउंड दे. हाँ दे ग्राउंड में मेरा मुराद फर्श वाला ग्राउंड दे. यो चीज़ इन द ग्राउंड दे. इन द ग्राउंड मीन्स प्ले ग्राउंड चे कम मुराद दे. हाँ मैदान चे वर्तम तो मैदान दा पारा बया इन इस्तेमाल हो तो चे कम मुराद दा फर्श वाला ग्राउंड दे नो दे दा पारा बा ऑन द ग्राउंड. सही ना? सिमिलरली ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट. फॉर एग्जाम्पल ऑन माई राइट आई हैव अ डाइस, ऑन माई लेफ्ट देयर इज अ डोर. ठीक है? नो ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट. Similarly, on a map, on menu. Menu means hotel वगैरह तुम गलाड़ सुनाल तुम तो menu रखी. No, on the menu. What is on the menu today? A menu किससे से दिया लगा मुंगो वायु. सही ना? On a list. मुंगा अक्सर in the list वायु. अलग के ज़मानों पर list किश्ता is there my name on the list, on the list. हाँ in the list बना हुआ है. लगा सासु result वगैरह राशि के ना no list उलेगी. अलग के ज़मानों पर के list के पकम जाए करे. Where is my name on the list? सही ना? ज़माने में लिस्ट के पकम जगी के दे ऑन द लिस्ट पर इस्तेमाल की. हाँ इन द लिस्ट पर नहीं इस्तेमाल की. सिमिलरली ऑन अ फार्म एट्सेट्रा. सही ना? फार्म मीन्स पटे वगैरह. ऑन अ रिवर बट देयर इज अ डिफरेंस. ऑन द रिवर मीन्स फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रिवर एंड द चाह दीजिए कि सपोज होटल दे कोर दे या सबल से बिल्डिंग वगैरह दे तो मुंगो भी फॉर एग्जाम्पल फलाने होटल चले पर रिवर स्वात पांदे पगाड़ बांधे आइम दे. सही ना? इट इज ऑन रिवर स्वात. सही ना? नो ऑन रिवर, ऑन अ रिवर. हो इफ यू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज इन द रिवर पर दरियाब के दन से मयान दिया बलसरी वगैरह आगे पर बारे के खबर कहे ना व्यावसी की या इन इस्तेमाल की. हाँ सिमिलरली ऑन अ रोड. अ रोड मीन्स रोड के किनारे एट्सेट्रा. ऑन द कोस्ट साहिल पर. ऑन द वे वेयर आर यू आई एम कमिंग ऑन द वे. सही ना? या आई एम ऑन द वे बस पलारा दरवान एट्सेट्रा. ऑन द वे
وخت ما تاسو ته د کارنر په واره کې خبر وکړه. فار ایگزامپل if that person is sitting in the corner, اوس دې د کمرې په لاست کارنر کې ناشته بالکل. Now I would say that he is sitting in the left corner, in the left corner. But زموږ سره داسې سپوز روډ دی یا غلې وغیرہ دا داغه په یو کارنر کې څوک ولاړ دی نو بیا به مونږ اټ یا اون استعمالو بیا به ان نه استعمالو ان به مونږ کله استعمالو کله چې په یو بلډینګ کې دنه په کارنر کې مونږ خبره کوو لایک دس از د کلاس دا یو بند ځای دی صحیح دا بلډینګ وغیرہ دی په دې کې په کارنر کې مونږ خبره کوو نو وی سه ان دی کارنر وایګه لکه فور ایگزامپل دا شیلف چې دی اٹ از ان دی رائټ کارنر رائټ فرنٹ کارنر چې ورته مونږ وایي په فرنٹ کارنر کې رائټ طرف ته دی نو ان دی کارنر هو که سپوز تاسو د سکول مخې ته پرې چوک پرې غاړه بالکل د چنې سره څوک ولاړی نو وی وډ سه اٹ دی کارنر یا آن دی کارنر دغه تاسو کته چې ما صرف دا ویژوال لپاره پکچر هم جوړ کو چې سپوز زموږ سره یو بند روم وغیرہ دی او په دې کې دنه په کارنر کې خبره ده دلته دی یا دلته کې دی یا دلته دی یا دلته دی نو دې لپاره موږ ان دی کارنر استعمالو خو که سپوز دې نه بهر دلته کې ولاړی نو بیا به اٹ یا آن دی کارنر صحیح ده سیملرلی دا چوک ته سپوز په روډ باندې وغیرہ او په دې کارنر کې کس ولاړ دی نو بیا وی وډ سه اٹ دی کارنر یا آن کې یو کس ته یو شاپ ته لکه موږ فلانی د فلانی دکان کم ځای تاسو اٹ دی کارنر دغه تکي په چوک کې اٹ دی کارنر په ګوټ کې دا دکان دی پوهیږئ نو ان او آن کې معمولی فرق راځي تاسو کته شي چې کله په یو سیس کې دنه کارنر دی نو ان چې بهر طرف ته کارنر دی آن یا اٹ کلیر Similarly, on the back of envelope, if envelope te lifafa da dage pa back side bane se likal di no on the back, on a letter, on a piece of paper, etc. Sahi na? Like for example, give me your name on a piece of paper. Pa yo piece of paper bane khapal numuna mala rake. On a piece of paper. Clear? Then on a bus, on a train, on a plane, on a ship, on a bicycle. Like how do you come to school? On a bus. صحیح نا په بس کې راځم په ټرین کې راځم نو موږ په پښتو کې یا په اردو کې چې کله موږ یو میں بس میں آتا ہوں یا آتی ہوں یا ټرین میں آتی ہوں وغیرہ نو الته کې میں لفظ راځي نو موږ دا غیر اکثر دا غلط استعمال کوو موږ نه میں د لپاره ان استعماليږي وایي میں نه د اردو کې چې کوم موږ میں لفظ استعمالو نو موږ وایو دا غیر لپاره ان استعماليږي میں بس میں آتا ہوں سو آئی کم ان بس موږ اکثر وایو اٹ از آئی کم آن بس آن ټرین آن پلین آن ا شپ صحیح ده on bicycle on motorcycle on horse etc but in a car in a taxi اوس دا یو ګاډي دی کنه خو د دې دوه سره به ان استعماليږي د دې سره on استعماليږي صحیح ده that is a rule صحیح ده no train is also something closed train کوم کلاو نه د پاسه نه یوناس یا plane دی it's a rule صحیح ده the rules دي دا رولز د انګلیش ته د انګلیش لانګویج او د انګلیش په لانګویج کې هغه خپل رولز جوړ کړی دي لکه فور ایگزامپل که زه په پښتو کې listen if in pashto I call you like for example چې موږ هغه لاړو یو نارینه لپاره موږ استعمالو او د فیمیل لپاره موږ هغه لاړه نو زه چې سپوز تاسو فیمیل لاړ شي او زم هغه لاړو تاسو ماته وایي چې د لپاره ولې لاړو استعمال کوئ Getting? Yes, no, wali because it's Pashto's rule. دا پښتو رول دی چې د فیمیل لپاره دا استعمالي دي د میل لپاره دا استعمالي دي. وایي کنه؟ So I'm just giving you an example. زه صرف یو example درکوم چې څنګه په پښتو کې زموږ سره examples دي. Same is the case with English. په انګلیش کې زموږ سره خپل rules دي. صحیح ده؟ نور د لپاره هم استعمالي دي شي. I'm just giving you few examples here. صحیح ده؟ نو دا صرف هغه میجر ایگزامپلز دي دا تاسو بیا جنرالایز کولی شئ ها صحیح ده بٹ ریممبر prepositions are very complex ها دا ډېر کمپلیکس چیزونه دي so we cannot like learn everything here دا به د ریډینګ سره راځي څونه زیات تاسو ریډینګ کوئ تاسو مور ایگزامپلز مخې ته راځي چې یاره دلته کې on دی دلته in دی دلته at دی دلته بل prepositions استعمال شوي دي صحیح ده نو دا به د ریډینګ سره راځي ما تاسو ته وی چې it is very complex and که هر څومره موږ کوشش وکړو خو preposition موږ دا نشو ویلی چې 100% به موږ زده کړو صحیح ولی د هر لفظ سره چینج کیږي هر لفظ سره د تعلق چینج کیږي په یو لفظ سره به یو راځي د بل سره به بل راځي حالانکه تاسو کته شره ټول چې دینو گاډي دی وغیرہ دي خو د یو سره یو استعماليږي د بل سره بل استعماليږي reading it comes with reading صحیح okay you may write it shabash